Hola, señores, bienvenidos. Estamos aquí con uno de Ladies Juice. Esto es algo ya muy común que vas a empezar a ver con estos personajes modernos que se arrepienten de haber dejado al hombre. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de muchas cosas pasan por su cabeza. De las más comunes es, se dan cuenta de que lo difícil que es el dating, el mercado hoy en día. Para ellas también. Otra porque saben que lo que tenían, pues ya no van a tener, güey. O sea, eso que solía ser el esposo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer por ellas? Si siempre están buscando al chat. Por ejemplo, están casadas con un hombre bueno, con el esposo que hacía todas las cosas por ellas, que se sacrificaba, hacía un montón de cosas, y luego se dan cuenta de que ningún hombre hace lo mismo que solía hacer el esposo. ¿Por qué? Porque precisamente por eso dejaron al esposo, por las cosas que hacía por ellas. Siguen buscando al chat, entonces se dan cuenta que los chats nunca van a hacer lo mismo. Nunca van a preocuparse por ellas, van a hacer cosas por ellas, no. Lo que solía ser su esposo, el hombre bueno, dicen, ay, me aburre. Entonces déjame busco al chat. Entonces el chat no hace lo mismo y empiezan a llorar. Oh my God. Till this day, I get blamed for how severely he screwed my life up. I can't sleep, I can't eat, I can't drink anything without feeling pain, true pain. And I get blamed for feeling this way. And it is just ridiculous how someone can hurt you so much. And just expect you to move on from it and not care and just move on like as if nothing happened. And I will never wish this pain on anyone but anyone. I've been divorced before. You know, my first marriage, we made all of the mistakes. Unfortunately, he passed away. So why did you guys get a divorce? Because I really wanted something different. Oh It's my God. ¿Por qué se divorciaron? Porque yo quería algo diferente. Eso yo quería algo diferente significa eh, quiero un chat, o sea, quiero seguir buscando, quiero seguir probando chats. Y te fijas, a las viejas les vale más la edad, güey. O sea, no importa si tienen 30, 40, 50 años, es como quiera van a seguir buscando al chat. Para ellas, o sea, no importa ese pedo. Van a seguir buscando porque es... Todo viene de cómo se sienten ellas, ¿no? Del narcisismo, del egoísmo, de lo que quieren, de lo que necesitan ellas nada más. A él les preocupa a ellas, no les preocupas tú, no, les preocupa lo que sienten ellas. Entonces, si ellos no se sienten a gusto contigo, pues te van a dejar y van a seguir buscando el chat. Ay, es que quería algo diferente, quería probar algo diferente. Y como le dije al principio, se dan cuenta de que siguen buscando los chats no hacen lo mismo que solía hacer su esposo y después se arrepienten y pueden a llorar. ¿Por qué? Porque saben, lloran porque saben que no van a encontrar un hombre como el que tenían. Por eso, porque lo saben. very unfortunate because he was the most loving, Wow. kind person. I had all the love and support that I could have ever wanted. But I think I went through a period wanting money. Like I wanted to be with someone and be at a different level. And I saw him work all of the time. It's one thing to like work and work and work from like 4 a.m. to 10 p.m. at night, day in, day out, and still have no resources. And for me to work, do the same, and just want a different life. Imagínate, o sea, el vato sacrificándose desde las 4 de la mañana hasta las horas tardes en la noche. Y dices que yo quería algo más y todavía no era suficiente. Por eso quería algo diferente. O sea, incluso aunque ellas vean, por eso les digo que a ellas no les importa lo que tú hagas, el sacrificio que tú hagas por ellas. O sea, en lugar de agradecer a su hombre que está levantándose temprano, ir a trabajar de las 4 de la mañana hasta bien tarde en la noche, no valoran eso, güey. Y aparte ella lo está describiendo como un hombre maravilloso, perfecto, cariñoso, amable. Y eso es lo que pide, ¿no?
Oh my God. Sí, increíble esas morras, güey. Y te fijas, ya está cascarona, güey. O sea, ya, sabe Tabel. Y como quiera sigue con esas pendejadas. So, long story short, you wanted a different life and lifestyle than he was able to provide. And so you said, you know what, I'm out of here. I need more money. I was selfish and took advantage of a real unfortunate situation, which was he loved me and David unconditionally. Wow. Every time we saw each other, like you knew. Many women only realize what they took for granted in their marriage after divorce. Some women do not deserve companionship or to be with a man. It is demeaning for the man. If men prioritized their own happiness over the happiness of their women and families, the world would have perished by now. Modern women only understand how selfish and ungrateful they are when they face the consequences of their actions. It is said that 70 to 80% of divorces are initiated by women, but guess who regrets divorce the most? It is the initiator, women. They always think the grass is greener on the other side. The only things men have regretted in divorce are time wasted, loss of possession, and inability to watch their kids grow up. Rarely do men regret leaving their partner. At some point, men believe that the divorce was probably a good thing for them. Yep. But there are the women who initiated the divorce crying all over the internet about how much they miss their ex-husband. If you check the internet, you will find women advising women to leave their marriages if they believe they deserve better. Mia Khalifa is one of them. It's shameful that modern women are guided by the internet rather than their own deliberate judgments. A woman may have a minor issue in her marriage, and instead of attempting to resolve it, she turns to the internet and finds a rather hopeless, countless times divorced woman telling her how she is too good and valuable not to be treated like a queen, and she simply summons the courage to tell her husband she is done. I saw the video of a woman who claimed to be with an older man who loved her and supported her in all she did, financially, emotionally, and in every other way, until she became successful. And all of a sudden, she realized she could be an independent woman and that there was nothing the man had done that she couldn't do now that she was successful in her business. Not long after, she began to experience troubles in her business and was at a loss for what to do. Obviously, it was the man who had been offering her business advice, which has been bringing her success. The business is no longer performing as well as it once did. However, she has dumped her funder and advisor since she believes she can stand on her own and no longer requires his assistance. Karma came faster than a rocket. If I'm 100% honest, I don't want it to negatively impact my ex. Because he's not a bad person. He did some bad things. He did not treat me as I should have been treated, but he is not a bad person and I do not want to hurt him. And by me saying that, I felt stuck in our relationship and wanted to leave for several years. It feels like that hurts him. Maybe it does, maybe it doesn't. La verdad es que la mayoría de los hombres, claro que les duele, güey. Dice, oh, a lo mejor le dolió que lo haya dejado por varios años. Pues claro que duele, güey. Y especialmente los hombres, cuando los hombres son los que se... O sea, aquí lo que deben de entender muchas personas, especialmente ustedes, chicos, es que cuando un hombre está haciendo muchas cosas por una mujer, sacrifica, trabaja, se esfuerza para hacerla sentir bien, para hacerla sentir feliz. Vaya, en general, te sacrificas. La razón por la cual lo haces es porque realmente quieres a esa mujer, porque realmente estás enamorado, porque realmente quieres que esté bien. Lo haces sinceramente. Por eso lo haces. Es muy fácil. Un hombre no hace cosas por una mujer cuando no está interesado en ella. Entonces, cuando sí lo haces, es
porque realmente sí estás interesado en ella, pero ellas no lo entienden. Ellas no valoran eso y sobre todo no te respetan. ¿Por qué? Porque el común denominador de todas ellas es de que dicen, no, sí, él era esto, él era buena persona, hacía estas cosas por mí, me respetaba, me valoraba. Todo eso que tú hacías, todo ese sacrificio, les vale madre. Ellas no pueden ver eso. Ellas no pueden ver que el hecho de que tú lo estés haciendo, eso significa amor. Significa, ok, estoy para ti, estoy contigo, lo estoy haciendo porque te quiero, porque quiero que estemos bien. O sea, ellas no entienden ese lenguaje. Ese es como un hombre demuestra realmente interés y amor a una mujer. Así lo demuestra. Pero ellas ellas aparte de eso quieren más. Quieren que obviamente que haya más dinero, que haya más sacrificio, que haya más atención. Y pues no se puede, güey. O sea, una forma de mostrar, la mejor forma de mostrar amor, cariño por una mujer es eso. Es sacrificándote, haciendo cosas por ella para que ella esté bien, para que esté feliz. Y si a pesar de eso ya no valora eso y no es suficiente, pues simplemente te va a dejar porque ella quiere más, es muy egoísta. Desafortunadamente la gran mayoría de las mujeres son así. Hay algunas que pueden valorar eso, pueden estar contigo, está bien. Pero pues bueno, yo creo que el unicornio nada más. But I'm holding back. I'm holding back on what I really want to do in life Nada. because I don't want to hurt him Preocupe, ya lo hiciste. any more than I already have. I'm sorry. I'm sorry. Sorry for what? Ya. Ya lo heriste, ya se acabó. Ya. Afortunadamente para los hombres cuando pasan por una situación así que realmente están enamorados y que les dolió, ya se supera y ya dicen, ah, wow, vaya. Esa es la ventaja para los hombres, que cuando nos divorciamos como que, ok, va, ya pasó tiempo, ya estoy bien, fue lo mejor que me pudo haber pasado, uf, gracias, qué bueno que me divorcié. Y para ellas no, para ellas se arrepienten, güey. Es la ventaja de los hombres. A nosotros nos da risa, vemos esto, hacemos canales de YouTube y las morras, pues, ni eso, güey, ni un pinche canal de YouTube hacen puros pinches cuentas de TikTok y empiezan ahí a llorar enfrente de la cámara. I want to tell him that I'm sorry I hurt him Oh my God. and that our relationship got more and more toxic. But it was the hardest thing I've ever done because I knew it was gonna break your heart. And I hope someday you see that I did this for both of us because we couldn't stay living like that. I am always shocked by how these women manage to spend long years in marriage with children who are already teenagers or young adults. Some of their kids even have their own families. After spending all these years, they come up one day and say they are unhappy, that they need to find their life, that they deserve more, and other immature things. They then jump out of the marriage expecting to find love and happiness with guys in the modern dating scene. We are here talking about how women in their late 20s are finding it difficult to find men because men believe they are already full of experience, sexually and mentally, and that it is difficult for them to be submissive. And then there is a delusional woman with 2 or 3 kids jumping out of her marriage to find the man of her dreams. The intriguing part of this situation is that these women come out of those long-term relationships expecting to find the best men available, so these women jump on dating apps or single events. Then they go ahead and fall in with Chad. Yeah. After these women get into dating, they start doing all the things they could have done to save their marriage, but they choose to be irresponsible at that time and care only about themselves and their feelings. Then Chad plays them, and they start to think, if they had done all this in their own instead of getting treated like this, she would have had the pleasure to continue having fun with the husband of her youth. Uf.
If we had more considerate, devoted, and selfless women in our society, marriage would have been a much better institution. Unfortunately, what we have are women who think they are too perfect for men, saying things like, "I am not the problem, he is." And after leaving their happy marriages, they go out and get married to more suitable people. They start looking for a man who would be better than their ex, not realizing that what happened in their past relationship was feedback of their input, not that the man is a bad person. You can't make a man who thinks you are ungrateful and excited to take an expensive vacation. Esa es clave, güey. O sea, estas morras se van o dejan al marido porque piensan de que van a conseguir a alguien mejor que él, sin darse cuenta de que la razón por la cual pasó lo que pasó en la relación, o sea lo que sea que haya sido desagradable para ellas, es su culpa, güey. O sea, la razón por la cual hayan pasado todas esas cosas desagradables en la relación es culpa de ellas. Y ellas pensando que, oh, es culpa del hombre y él es así. No, es culpa tuya, güey. Entonces, ¿qué es lo que buscas afuera? Si es tu culpa, siempre vas a actuar de la misma forma. My God. These women get mad when they see what the guy doing for his new wife, for everything she asked for. Damn. Es increíble cómo estas morras no, es que no se van a dar cuenta definitivamente. Siempre van a estar ahí jugando papel de la víctima. Y bueno, eso es un cuento de nunca acabar.